Mame fa na se ma PENDREAM TV de osia dem yopo. Former Sanitation Minister Cecilia Dapaah and Sanomu Koso ewa Accra High Court na hintasem ya Office of the Special Prosecutor banu didi dia betu edwa lawyer kisi ejabe enyinada ene say woni Federal Bureau of Investigation FBI fo a wo United States of America ato abasakon ya samedi omo elbo na so ene echidom sene ebeya Cecilia Dapaah ni dwumadi ahodro ne na associate woni chese ne partners wo ye ewa America no wo betimi aboa no amano ayemu hwehwemu na Special Prosecutor enjiremu enyinada ne say kamia sa Dapaah wo partners ya wono amu edi dwuma ewo America mai emu eti adwapade de ne empempem ene wasum edi agu USA ena afesu kura no wo bank account awoduo pi ya wo dwuri sikafiri wo mai Ghana edi kogumu eti financial transactions sikadie hu adwadie nkitawudi ahodo a ekoso no wo hia se kire se FBI afo no won betimi aboa no ansa na sa hwehwemu no etimi awie peye etu ogiramu gidigidi butu ya sa media Madam Cecilia Dapaah no enche bi adwapade wo Ghana ha sei na estate hu sensem wo ba na ekopiem wo nifie enema wo hu ye no wodi mu enchiremu ni mu amane aba betodwa wasanso atie si USA wo so na adwapade empempem ni sika bot dwetene wo hanu menos no yade a chese wo yemu enhwehwemu na ne high court no wo mo ekwa asetena no ensa wo fra epie mu ba nyina da ne se na wotwi mu no wo mo kwa court Cecilia Dapaah enam legal team so se case ni wo mo entimendi ni ntem eti asam kura nka no bekoso 18th October no ya twe edi aba 12th October Cecilia Dapaah bu acha se Ghana fo etuna Dapaah do enkrofo ohuro no ena afens ni sika botene a Special Prosecutor ban fie wo befa yade ne nsato so ne bank account ahodo ne sika ewo mu a Special Prosecutor se wa freeze no amana ewura ho hia ene ahokire mu ne ho kire ne papa wo pesika kwa didwuma enya de otimi ekwa na account mu ekokoyi bie edina cha se wo sere court ne se asem de ne wo mu endi ne ntem na cha se na account ahodo ne dwapade ne sika ahodo a Special Prosecutor de ne nsato so nyina da no wontimi nyi ne nsan fan freeze no wontimi nkom enkonko yisika ni bi esanse wawura hu hiehia ene ahokire emu na ansa na no Special Prosecutor lawyer kisi ajabe edi ahintasem bi betu dwa ya na obu acho se Madam Cecilia Dapaah ni nua ya owu 2022 no na account bi wo hono mu a eye adwuma ya chese sika ekotom anu nya sika wa sika ne kotom sem bem sika akasia pa enchiremu ya Cecilia Dapaah ena lawyer for de manyina dan sa sika no anase account no ni nua ne ewu ye ena chese wo bieye ya no de agency abode afia kire no sika bia kokotom a eyensan abode ena woje ena sika hofra kwa na sa account no akwa akotom no de kwa akotue ni nua ne ma esuku fisi ena ya se Accra High Court Madam Cecilia Dapaah no ankasa abo anan ekoye a ena ekirese bi shekase na abo anseja former president kofo na ide da fam ye ena no omudi na wotweda enti ene ani brain soja tum na hofade nyina brisi ena kirese wode ekọ court wono mo ena kirese Special Prosecutor asanso crowd foforo ababebo mo obu atense de woni Federal Bureau of Investigation FBI fo a wo mo USA na ato abasakon a Cecilia Dapaah na dwapade ahodo a ewo America ne bank transactions ahodo ya wo ye nyina da no wo mo eboa no amena ye mu ehwehwemu na ahwemu paade a na lawyer kisi ajabe anka Cecilia Dapaah no wode ne ho ache no eniema wode nani ehunu document ahodo sika dwete bete ya wakopie so de nani ehunu no se wo se wo bo ho dawuro e de ho amane e beto Ghana fo animu a Dapaah baabi onam bia no ye kwa homa no so ne akwotwetwe enkomo ye ne lawyer Berima private legal practitioner e fansen we se hu foforo ya Office of the Special Prosecutor dia bebom say woni FBI for a investigation afa Dapaah dwumedi ahodo a ekoso e wo USA lawyer Berima nwure ma adwuma kwa badbakra kase ebo eso lawyer Atimenka na mejesu yo dia na ba beto edwa enie say Special Prosecutor Office beka say woni Federal Bureau of Investigation FBI for ato abasakon mo boa no amoma investigate Madam Cecilia Dapaah ne asset e wo USA ne transactions ahodo ne associate ne partners eye e wo USA no emra emu no
special prosecutor betimi atu saa anamo no aye bibi saa tra de wo ye e wo Ghana ha sei afa ma me na dwapade a e wo abrochi. Well, ni juma die no de ye nyina no so o madie what do I mean? Ba ko ye investigative powers. Ana ba ko ye prosecutorial powers. Enti investigative powers in there ade mu nhwemu na wo ye. Ana no na ba mu wo nya hoden ya ko akoya prosecution na wo so koya. Enti say ano no sabi bani za ba ko for enso nya ko ani kata. So obviously on one word in me ni bia. What you wo kwan so ene asose be Ghana police and Interpol. It means I was one moment to be actually in the Manonia. Go to one Interpol, go to one was our country. So actually, I'm a burner of Kumana. So I don't know the FBI is not to be doing investigations. It is a way one of the investigations. FMA, a man of coin, the Ocean the Act more. There's a form, a life audit form or lifestyle audit form. With my minutes of filling out today. Would you mind one the point of us in your It's all right. I mean, and the Kwanzaa or Kwanzaa to without any man. And now we can try to the water. If maybe our cousin and Martin, we don't find in this carrier there. I mean, nothing has any. So what is the problem? And I need to account around them is that some fun is that you go there. Who would you know that? So why is he worried? You know, the end of Kwanzaa, I'm immune and then say what for FBI, not what is the FBI. And I said, my opinion, a good step and what it is. So, which Yambuan was woman as season Ryan in 10 years program. But the idea a long time investigation body America war and a very experienced when it comes to investigation. The horse there. On Panipia, Vanessa and American process, whom we have one or two. Some of whom you know. Generally, one more. Said ye Madam Cecilia brother paja wa bobra said ye ngofo keken watena abrochira koskua na hyase na emuye efie ye pa sese na ne papa kora ye governor ya na o man Ghana Central Bank yi woda no former president Kufamemu Abreso Osumya wa ye member of parliament na afensu kwa no mampani Akufo-Addo ba ye nsu a wosum enum ne adeade nti e kasa bia obi abobra wa bobra enti se ne e ka kokowie sa asset declaration se bia former president Akufo be ye sector minister wa ye member of parliament bantima twice two or two times enti se kasa bia obi aye adwuma bobra ewo welter owobi it is a special prosecutor be gina na bia na asset ya wo declare ye wo bra president Akufo-Addo ba ye appointing the minister no na afi ne ya hwe say within 7 years eniema awanya no eboro so anase bia na adwuma awoye no ne salary nie per diem allowance say na wunya ne ahwe ne de atoto ho ahu say na che say eniema awanya no edimu pepepe Nana and some of the abandoned do as in the I'm telling you, you can't forget. And you can work and the other one, dear, me, Kakra, and let me mean that I'm going to near Baku. But what are the twins saying? Aya, we are lawyer ni me bow. Wobianka send Sikaira. And President Akufo-Addo so appointed Madam Cecilia brother pass on be minister. Every year be AG auditing the ministry honomo. Obi a mekanse sika bia yira wo hodo appointing no so nka se wo dizika ama no amesika na yira it is a special prosecutor wo ya investigations no akọ obi de na sika ho no mo na se sika no do nsa ato so a wo se ne nsanka e state ni dia ministry ben what some company from first minister na disuba kumule o company dia ka se ministry sika ko ne kana yira kontin sa mi so da but auditor general report there nya ba uko mu anzama ne bebe na do bio bohum bebe ba ye man $41 million so what they akoyi at odona ya yimre won di what they see ya ko odi anzama bebe ba odona ye wo na ye $20 million if na say they akoyi mo $20 million adima na wo zia ore fan so 41 ni na akwa nko no di mu fam po na ko $20 million adima na da won and he won't even kind of trust us by the minister of my now minister and my 8 to a minute before. So I know how ministers were paid. I know how ministers were paid. And
and the current ministers now we are highest paid in the history. Woman put on the highest paid in the history of Canada from 1990 but woman. Crown woman paid, you give one the paid 3,000 Ghana. I'm telling you on authority. Minister Pieni Kuma was even 25,000 Ghana a month. In the Ghana of Ghana. That's why no cosmetics company said dear bay was also cry investing. Was share Branasino, were investing Nisika or Yama Bibrim. Any other properties. Or declare so as a company, a company, a man more profit or Canada. Or Canada. And I told you on you can't be a director in the company when you are a minister. If you how do you mean call? I mean, sorry, also. I mean, Mrs. I can be with you as a back on somebody in the boom. Nanama. Remember how you planted 2017. And I still visiting somebody. And I'm somewhere other way. Yeah, I can afford. Yeah, I can afford. You might have money. What you want? I want somebody with that. Where the me be mammy no one say. Send ya walk, yen adayan we ye Cecilia Jabin. And near my ordinary near who, it was Cecilia Dapaah account. Walk on if ye, and near my ordinary who ye. Ne properties, ne Dapaah dear what Ghana Hanamono. And won't contabuono. Kitwe bi emu ba ko pe say 100% emu ba say 5% and away ye pie amagana fo ene ehuni ana abroche so de omunye wo mo niema ensie gidie ne arehemu ewo mu say wose woni FBI fo no aka bom wo mo boa no me na investigation afa Cecilia Dapaah transaction ene na asset we USA hona at the end of the day no what they just say accurate report the woman do be hu nyina da no or the ba to dwama Ghana fo ehun. Of course. I don't want it. I'm not going to be a gadra with FBI one year. On my penny, I'm going to be the we have cut it. And I won't come ever much. I chairman and you can ban there, but my never and been to FBI. When you're going to have you, and I had some of your body going and go here. I'm going to number to be. FBI and the American president going to go to. Young is out. Jumbo, there's a walk of time on my door. Jumbo, who was a No, see you now. A voice call per warm water, ne one lemon, na enum kakaka because a humanison. I have to remember. I was your fire twasso. Nany, you want people man your kuno. One more money, our founding member, Sassy leading member, at the New Patriotic Party, Dr. Nyaho, Tamal Clone, dear to Dana watches and Yamini Muni. Ah, I'm one of your phone. I buy that time, papa. No crowd the end of whom it's here say. A new baby on your clergy as soft one, and Yansafwe Muahe, Professor Martinum, any be a glove for. Your former president John Mahama na banso ena ye creating ye lutuna corruption no was in there memoni ye fun airtime krono bono airtime enso sankrofo ni nyina da no wo manya bi di enti wo maka wo mo anu atum eno ye nsentwofo nhyiamu de eno no disem tudwa na watch say MPP amanyoko wo opposition pa said wo mo hye niema so mu bebu o man pa no president Akufo-Addo ama wo mani magu ase wama won sesi fom wama sama nyoku MPP ni kwa na ye tan aye Ghana fo ahyi obi wa no kroti MPP ni kwa na tase ne so wonfe wonfa ne nsanhye ne menase no wonfe wo because enipa wo mu ne ye kandifo a wo manhye wo mu nsa no wo mu tirim wo sum adwom boni wo mu tirim wo mu ba akro no bo wo mu ba ahunyade na wo to ne nsem so se Akufo-Addo a wonim ne firi titi no ni suba ne yeye eni na ese de wo bu man no wonim Akufo-Addo biem Akufo-Addo adane wo hoho kra a kira se Dr. Nyaho tema krotimi tena se na obi se ah Akufo-Addo wanu ani anansa no pe president e dinti no ni suban yankasa ne character ankasa no wodi sie yemu ebinom esanse wo se enne de abamu mpanifo kro no no je so omo bowie no omo do omo nsa
afifa wo mo kokosu sei ya na wo mo sere wata because obo okro no ni wie no wanya ne hu sei ya chaw e wo bra nipa empempem e na chese wo mo esofa yenti ensima hodo a doctor nyaho tema credit tudwa. As a founding member of the New Patriotic Party, I am worried over how leading figures in the ruling party's presidential primaries are now publicly confessing these acts of corruption with accusations of siphoning of public money and the coffers to resettle their families abroad, acquiring properties while the people of Ghana largely suffer and are deprived of basic needs. Ladies and gentlemen, recent abuse and arrest of demonstrators by the police only goes to attest to the fact that this government is doing all it can to clamp down on public sentiments because of their bad management of the economy by its appointees, who remain largely without meaningful employment to be satisfied. These are critical warning signs going to destroy the security of the state. We need to pay critical attention to this. Fellow countrymen, the Akufo-Addo I knew and had numerous dialogues and demonstrations with is not the Akufo-Addo who is now president. We need to be alert, knowing that there is constant military overthrows in Africa. You all know it. The reason, or the very reason, why these coup d'etats are happening in Africa are also being experienced in this country. Governor Ernest Addison should be told in the face that his lack of courtesy towards the demonstrators is a clear exhibition of disrespect in the highest order. Elsewhere in the developed world, public officers like him, whether elected or appointed, tend to adopt a more questionable posture of resignation. And somebody dear a dosso was here Akufo-Addo na ba mu mpanimfo omo bo wo man yi kuro no wiase kadi kogua brochire ena dodo na esofa wo wieye ena Dr. Nesta Addison so woti si ni so said de course protest demonstration course e kire mu nsam didi nkrofo atem describe organizers minority leadership say wo mu ye hooligans wo so wo man bia chese system no ye adwuma nkasa akoa no enka wanda so nkuta ni position biem nense say de bibia say e wo mem ni nyina dan kanfua Dr. Nyaho Tamaklo buache electoral commission said de Ghana fo ani abere no se Ghana fo so wadu abu fihyew etie si wo electoral commission so a wuntimi engina no nto no de wo ka kire ne say general election ya edi anim next year no want to tune ni ema yira kokwasa na se Jemensa Asare Bosman MPP kabana wo mugule electoral commission wan mo mutimponya na se ye bewiam dia eni eku na esi ni je ku na esi Gabon ku na esi no enson sene Ghana. We also find it difficult to believe the hostile posture of the East towards concern from stakeholders during the just ended voter registration exercise. This is very worrying. The poor performance of the EC is a serious challenge to Ghana's democracy ahead of the 2024 general election. That we have to think about seriously. Here are some specific recommendations for improving the performance of the EC. 1. The EC should be made more independent by amending the constitution to require that the EC's members be appointed by an independent body. The EC should be more transparent and accountable to the public by regularly. Abusuafani ayeti ye Dr. Nyaho Tamaklo. Nenei Ghana emre nim ni pani aban lawyer penny onukro ya yi swafo hatentone won samso me minister for state attorney general Ora Godfrey Yabo Adame wa babonte dia betu dwa se Professor from Paul Boateng kane swafo anu hwe abode mu nyansa panye matwe ehu ahia eho wade subo bebo ho se abamu panifo etu gala ene gala no wabutu etu ni woni wode wo boso boa kan se gala ni tuo se kura no ene abaya try kese mu mekire Jubilee House the seat of government okura me tese wa mo fom gala no wode awia anadwe da suom na empanifo yi adwam heta kwayem
wɔn so kura nkwa wɔn wɔ sika nti wɔn na atotɔ mfidi akɛseɛ no ɛna wɔn de ama boys no na kyɛ so wɔn hyɛ kwa yɛ brɛntuo mu etuo in fact subuo ya ɔpɛni from pɔ boaten bɛbɔ yɛ Ghanafoɔ ɛyɛ mo hye wɔn paa na nyɛnti ana Ghanafoɔ ɛyɛ mo nwanwa kɛseɛ ne sɛ ɔmapɛni Akufo-Addo dani dan nyina no na wɔde bɔ ne ho safo hene sɛ sɛnea ɔkan sɛ wɔbɛtu galase no wɔgu so ɛma mprempre deɛ wakoakɔ n'anim ɛwɔm sɛ wɔntu aseɛ nanso so anya nkɔ anim a ɛsɛ fata paa Professor Frimpong Boateng ani da bi wɔn ho na se efiri ɛyɛ n'adwa so sɛ former Minister of Environment, Science and Technology na papa yi bɛkasa kyerɛ sɛ nyɛnti a wɔn ho no koraa ne sɛ wiase agyinamoa ni hɔ a ne nkura bɔ life ɛna etuotu kwan na pɛtɛkunya kwan epopo n'ani wɔ kwan so nti wɔn ho na firi osas wɔn na brɛ so wɔn ma kwan mu obi ankotu gala wɔkyew ade a ɔbɛyɛ ɔno nti wayɛ wɔsi akwan ne sɛ nto ɔbɛyi no afiri hɔ sɛ bɛyɛ kwan mu bɛda hɔ papa ba bɔnti bɛkyerɛ mu sɛ gala ne tuo no de agu so akɔ so na sɛde wadi kaka no ɛne aban mu mpanifoɔ the seat of government ɛne adeɛ saa asɛm yɛ ba bɔnten na ɛnɛ yi wɔn kyerɛ sɛ wɔnkɔ na ne wɔnkɔ report ampa attorney general so wɔn so asɛm mu ɛmɛ ne CID kopie mu wɔn anim ebrepre ka sɛ attorney general Godfrey Abu Adame abɔnten abɛ defend sɛ ensɛm a Frimpong Boateng de kɔ dan CID no ɛyɛ hunu ɛyɛ empty hwinim adansia bia nso ni ho na ɛyɛ wɔtaa kɛkɛ akyerɛ sɛ n'ani na abrɛ ɛna wɔpɛ sɛ wɔkeka bi n'anum na keka no wɔn titi na ɛna wɔn apa sɛ medical scientist sɛ wɔn a ka wo bɛ use empirical data de ayɛ wɔ adwuma no ɛna ɔbɛyɛ politician kakra afɛ de onya adansia bia no ɔde afoa ne nsɛm so enti report no wɔn aboa to agu sɛ papa na nya adansia bia amfa anta akyire. The point I make first and foremost is that the Office of Attorney General regularly reviews dockets by the CID, and that is in pursuance of our constitutional mandate as a principal legal advisor to the government under Article 88 of the Constitution. So this review of a docket by the CID is nothing unusual to start with. And indeed, the review was specific in relation to allegations contained in the Professor Frimpong Boateng report. The professor had made specific allegations against named individuals in his report. The president had directed the CID to investigate the allegations. The CID of Ghana Police Service indeed built a docket after critically going through a process of interviewing and indeed examining all the persons who were named in the report. Each of the individuals named in the report, a statement was taken from them. Statement was taken from each of the individuals mentioned in the report and against whom allegations have been made by Professor Frimpong Boateng. In the statements given by each of the individuals, they categorically denied any allegation against them. The burden then is to investigate the matter further. And who was in a better position to assist the CID with the conduct of investigations than the person who alleges that these individuals were engaged in wrongdoing? And the professor clearly, as recorded in the docket of the CID, refused to cooperate. A number of attempts were made to take statements from him. He even refused to give a written statement. He stated that he was relying on the bare allegations contained in his report. The CID proceeded further to probe all the allegations against each of the individuals. And they could not unearth anything at all. Godfrey Abu Adame, Attorney General and Minister for Justice, and what you find say Frimpong Boateng abeke kansem na guokeke nanso so wantimi afa danse bia antachire eti nanum na keka no won wotiti wo wie no ade peso say well asam ne konkon ho eti Ghana ni bia nso so wo fi say wo adanse a obetimi dia boama legal process no hetumi akoso yo no yansi ukwan fabra na enhwemu entimi nkoso. Indeed, I request of you, the media who perhaps are giving vent to all these unfounded allegations made by people, to supply any piece of evidence against any individual named in the report which has not been discussed, examined by the Attorney General in the advice to the CID. The work of the Attorney General is not subject to some political commentary on radio anywhere at all. It is actually a very serious matter, and the dockets are built on the strength of evidence that has been properly unearthed through proper investigations, that there should be a charge or two against such a person. What is the evidence in support of any of the allegations contained in the report? Absolutely none at all. So I think the pertinent question for you to ask a media person of those who are making wild allegations in the media to furnish me with any evidence that they have against any individual here named in the report. My inquiry was on whether criminal charges can be sustained against any of the individuals named in the report here. And I think that's the most important thing. And indeed, on the question as to
It's also important to clarify, first and foremost, that the report or the docket presented by CID was not a general docket on galamsey cases in the country. Definitely not at all. The docket by CID was specific. It bordered on whether these named or certified individuals, there was a case against them. Ani amuti Godfrey Yabuadame, why Attorney General, Minister for Justice. But Adansia, and as Adansia, you know, sister, you can't assembly the Adansia. Proper what you are Adansia and Fat, who's your say? And Professor from Paul Watson, you release be the buy. Yes, my kind was say, how did we get here? How did we get here? Now, I didn't buy ya now, release where to buy. Oh, say that is. Aha. And when Jimmy Drew Fiona Minya bre, Papa na this Sunday, and me read you to them. So okay. And now Godfrey, you bought damn this idea where ya basai, your mere allegations now. I'm more accused of Ninano or new evidence behind the because almost say or so this I do my CID for September. Okay. 12 September. Yeah, 12 September. The other one release it by. My opinion, no. How did MPP get here? No? And no, because a moon salmon. Hey, what be about me? I can't say crowd only will be about trouble, man. A moon sampa. What rough. Now, if I baby, I said, economic indicators in Yunaka Ghana, Yajinabiano. And yet, even 30 years of Ghana bet me good economic recovery. After 30 years. And suddenly, a moon salmon, naturally say, a bomb. Oh, yes. And a first, I'm pass a catasso. Yes, a catasso. Oh, just my panacrano. Oh, you be. Oh, you will be a sir. When you will be a son, come to whereby. So, oh, yes, yes. Watch us, President Kufadu Gragala. Yes, what's one year dance here? Excavators no more confiscating. And your man a day. Yes, it is evidence in Camus say excavators the Tutuira. That's a baby. Godfrey, you what damage the only parent for our dear. Hey, Sikenti. Matom. I was here for lawyer Chum Berima, private legal practitioner, and any drink on catching. I remember see Abraham Cassia when you have to boom my mamma. I don't know. Share Kisia Ajabeno. Yes. And you are one who catch a Mukitin or the other two. Yes. And now Prudentia 1 million. Ticket and Yama walk on who are mamma. Sir, or sink what Nina to drink as Slabana Bank and then could do quarter one. Kagana for Bessia or quarter and once in a book. And near Mike is here Jabian Stefano. A muchachop webby. And near my who ye when you fear the car or quite Pierce who are another person. Oh. And then account Brewam and then say was starting investigation no ne asset investment real estate ni niam won hunu no ne ho adwinti na say what yes USA no enu ntia USA for so FBI for the omani ade o wom te san kran o wom te tatata no mobile so enya easy na wasa akogina court aka kire say na account na special prosecutor freeze no any usika na we freeze no etu ho kire that na sister me kofa court o abena Dapaah am pion me kofa ho o we won ma ti pabu kura ko ya bantam kakra sir oh yes yenkwa na enya easy o sem na no ode oni Martin pebu nya bantam yeah munya bantam kakra o call mu share corridor so call say Martin na sem na ka no ansa ama me ye o one man crofo nya adwimi fa me ho na friend le du ba bi na ne lawyer fo ne bam ono sisi abanda pan lawyer ne bam pe na ne e bantam pa o you are a lawyer you don't have to do say what lawyer hey is yo he ka de hey be kan nyina ya masam ba ho gransie he Ghana ha no mani bra bre no samo jeje me ya ho Mr. Bessie de na bit me ai ya pemo so eja kokko no asokko kokko na himfie na nyimrei ensam no ya de mamo se ne sitie me pam choy no na ya kase ebomu ya de beto manim se aggrieved customers are one more defunct Gold Coast Fund Management Company ni mu no wamubu afu wamumunu ya kutuku mamatiko pae am wamu nyina bo twije sa ekopia mo finance ministry adan a ya no ne se na men sabe enei wonuma wamusoro enkyere boto ena nsu aburu wam kwaye mu apupu ombo masuo ena na omuda su kachi wama service sika ewo Gold Coast Fund Management sika bete sika brantam ama na anu ada abai ba ya obe revoke sa company license and am so customers maku beburu empema duonum num
55,000 customers. Wɔn investment nyinaa alɔɔko. Sika baako mponi wa wɔn nya ɛde afiri hɔ. Ebi mo kyerɛ sɛ wɔn lifetime investment wɔn ayɛ. Wɔn pesika bi mpɔtua wɔn school fees. Wɔn nya ebi mo kunu mu awuwu. Ebi mo ada ne mmerewa ne nkɔkora gu dam. Ebi mo de nuro so wɔn pesika kɔtɔ nuro. Ne nyinaa da sika na kam. Na nneɛma asɛm no yɛ wram ɛyɛ hyie na ɛnwanwa ne sɛ abiri bia no ya na aba ne de bɔ ne ho safo hene sɛ Gold Coast Fund Management customers no watua mo ka ne adi ade sa de sɛ mmara hyɛ badwam wɔn mo hwɛ agyi to mu o ama 8.6 billion Ghana cedis wɔn mo approve sɛ yɛmfa ntua Gold Coast Fund Management customers ne ka safo yi so kyerɛ sɛ parliament approve asika no aba no so watua obi aso sɛ ne nsanka ne de enti sika no atua fa he amema fa he a ɛnɛ yi wɔn mo kyerɛ sɛ sika no matua nanso ebi mo kyerɛ so wɔn nsa ɛnka yɛ yi ewia sempani sɛ baabi ani pɛ sika wɔ no ɛhɔ na ne nkwa nso wɔ etu ɔmani abere kɔ wɔn pusu nso pusu nya ka ama nnura wɔn nyinaa bɔ atwigye sa ekopia mu finance ministry sa sani adeɛ ne kɔ no deɛ mugamu nipa bɛwu asɛ kɔ paa deɛ bɛfo nkyene nwe so ba kɔtena fie mɛ kɔm bɛde wɔn deɛ ɛne kɔm bɛda finance ministry hɔ awuwu ada hɔ ada ne sama twantwan ɛmɔ mo sama yɛ hunahuna wɔn mo adi sika no ɛnya asam ketewa no ada yɛ kase ɛbɔ mu o yɛn sɛ ntwa ne Christopher Chicho Class FM wɔn ankasa kɔ hɔnom from krankra to krankran ɛmɛ mo nkɔmɔ wɔn ma na agye twi wɔn nyinaa no wɔn bi nom twetwe nkɔmɔ ma wote ne ɛkɔ so ɛna da yɛ wia wurahura yɛ yɛto yɛn ka bi hyɛ mu yɛn kɔte a yɛse aggrieved customers ne sɛ da wɔn da finance ministry hɔ no wɔn nyinaa ɛsɛ sɛ wɔn nkukuru wɔn nkaka wɔn nkɛtɛ wɔn sumuyɛ na wɔn akɔ fie ɛne yɛse afa ɛdeɛ na ɛsi nti a mo kɔ esika na wɔn atua na ɛno no ɔwura Charles Nyame a wɔyɛ convener ɛde mɛkuo ne tutu dwasa dabi tua deɛ wɔn ntua yɛ nanso sɛsi a yɛkasɛ na namotuo bi aba ho mpadifoɔ finance ministry hɔ ɛyɛ finance minister no ɛne mpadifoɔ ɛne wɔn akasa sɛ wɔn ate wɔn su ne wɔn awura hoɔ no na ɛyɛ adeɛ a wɔbɛtu ho anam nti wɔkyena da wɔn bɛyɛ nhyiamu meeting na meeting no ekotwa a bibi papa bɛtumi afiri mu aba etu ɔwura Charles Nyame ne nkurɔfoɔ sɛ sasɔmɔfin no yɛ akrama nya ne dabrɛ na ɛso so no okwan bia so no atunduru ya ya mpere ne danta entu abo kɔ fia kɔtwentwɛn so akosi sɛ wɔkyerɛ meeting ne baba so namom sɛ meeting ne ba so wie na bi papa bia mfi mu amade a ɛne ɛnyɛ obi na kuma ntwi boasi akona ne ntia kwagya kyerɛma wɔn bɛsa aba finance ministry hɔ aba bɛda hɔ bio mehu ni sɛ ankasɛm bɛfia kapanmu na ɛka but for 24 hours panmu bia ne hɛ ntina mmerɛwafo no kokorafo ada abɔnten sɛ mpanimfoɔ ne fie so na sɛ ka nkwalaa nko a nkwalaa sɛbi ɔmo gyibi ɛne nti yɛbɛgye mu wɔ finance ministry ha ɛne yɛtwe yɛ bo ase twɛnyɛ ɛna ɔmo nyinaa aba adwuma na ɔmba bɛwura mu me yɛadrɛse media no wie ne yɛblɔke kwan ne sɛ nnɛ yɛne ɔmo nyinaa bɛda hɔ obiara ne hɔ a ɔbɛpie na obiara ne hɔ nso a ɔbɛwura mu ɛne yɛblɔke kwan no enti yɛblɔke kwan no wie no na afei the next action ne sɛ yɛblɔke entrance no wie no obiara ɛba ɔntumi wura mu obiara pie ɔntumi mpie ɛne yɛahwɛ sɛ yɛbɛtu gate no ato fam anam sɛ adrɛse media so yɛtu gate no to fam wie a the next action sɛ yɛbɛblɔke kwan no ɛne yɛkɔfa mmaa ɛna ɔmo gate no pan ɛhɔnom na afei sɛbi adwene abɛtɔ nipa tirim saa na menim sɛ saa nipa wɔ finance ministry hɔ yɛkɔ 24 hours dɛ mahu nipa biara wɔ hɔ but ɛba sɛ fɛ deɛ yɛbɛtu pono no ato fam no because pɛnimu biara ne fɛnti nkwalaa yɛgyimi ɛne ɛfa ɛmaa ne adeɛ na bang na mo ba bang efe deɛ wo sɛ nipa aba hɔ na efe nipa atwe phone ne yɛ course mmerewafo yɛ trɛtrɛ fam hɔ ɔmo so mo bi nkɔmɔ bi aba efe deɛ kukuru within few minutes na less than 15 minutes they started say you take action no na Minister of State at the Finance Ministry Amin Mohammed ababe jina ho enti omo frɛ na yɛ call yɛ na Amin so osrɛ efe deɛ nipa aba fie efe deɛ adwene na koda ba bi ɛda enti efe na ɔmate yesu yɛ tupu na to fam no ɛna ɔba so say si adosrɛ ɔmo ayɛ ready so be engage na find lasting solution area se fremeda ede woni ranu ampere Charles Nyame eye convener ade ma Gold Coast Fund Management customers no woti ni waka no wase adu so amutu pon no adwena bampanifo tim se de wa ban da waka no strategy mu wura eye ministry ho na mu tu pon to fam wo bi antimi nya mu foko na mka kira wo na customers na nkasa bia ni ache se wo mu leader mu convener Charles Nyame se nsese mu nkofi mate ase mu bekọ na manante se pa ne sei mo fa yesika maye ya di yesika kwa de yewu isi bi wo yewu sikana ya di yesika
week kura. Me want masses. Me want another 5. I come there. Me stress it. Me do my class. Me this 65 years. Me pamu chopa. Me huamani. Inti me sang kaska meden. Me dance kasa me high dine. Me fear up amome. Inti na maba ni me nyame sika me di bibe tua fear up. Na me di bi ahwe nkwala no na me di bi. But yen sanka. Inti ye wo ha omunka bibi papa nkyere yen. So munya 1 week kra meda. Because fear up twa me obebo bi dede. Inti me pedede na maba ha no. Oh. Omo babe tie yen dia anka me fi se ka me se ni yiye mu no. Ya Jessica. Ha! Ya Jessica, mama ni na wote si wo kekam no ara ho, mama pani mu pa o. Han wo so no, mama ni Dedi kama mama na pending Teȧrs. Na so far so good. Say open online portal e wo Ghana. Ah nipa share, nipa follow, nipa comment here. To my best of knowledge, without any biases, pending TV.